Hello all, welcome back to my channel. I hope all of you are doing good. ഞാനിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഇടാൻ ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയത്. യൂഷ്വലി ഞാൻ ഒരു വീക്ക് ആവുന്നതിന് മുന്നേ ഐ യൂഷ്വലി പുട്ട് മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ, ബട്ട് മൈ അസൈൻമെൻറ്റ്സ്, സബ്മിഷൻസ് ആൻഡ് വർക്ക് ആൻഡ് തിങ്സ് മെയ്ഡ് മീ ലൈക്ക് വെരി ബിസി ദിസ് വീക്ക്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയത്. സോ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോന് ശേഷം പീപ്പിൾ ഹാവ് ബീൻ ആസ്കിങ് മീ how to apply to UK universities. Appo that's the topic for today's video. I thought I'll start with that. So without any further delay, let's get into the video. The first point is നിങ്ങളിപ്പോൾ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് യു ഷുഡ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഇസ് ദ QS വേൾഡ് റാങ്കിങ്. ദ ലേറ്റസ്റ്റ് QS വേൾഡ് റാങ്കിങ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ അതിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ I choose the universities within 100 വേൾഡ് റാങ്കിങ്സിൽ 100ൽ ഉള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സോ ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് യു ഗൈസ് ഓൾസോ ടു ഡു ദ സെയിം. ബട്ട് ഓക്കെ 150 ഓൾസോ ടു എൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് പോവാം. ബട്ട് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് ഐ വുഡൻ സജസ്റ്റ്. കാരണം ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീസ് അവിടെ കുറവായിരിക്കും, പക്ഷേ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ്. നല്ലതായിരിക്കാം, ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർ ഞാനെവിടെയും അങ്ങനെ ആരുടെയൊന്നും എനിക്ക് അഡ്വൈസ് ഇല്ല. സോ ഐ വുഡൻറ്റ് ഓൾസോ അഡ്വൈസ് യു ഗൈസ്. ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ദ ടോപ്പ് റാങ്ക്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഡു. ജോട്ട് ഡൗൺ ദ ടോപ്പ് റാങ്ക്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ കോഴ്സ്. ഞാനിത് പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നല്ലതായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ചില കോഴ്സ് it is not that great. So accordingly you have to choose. I would say apply to ഒരു 5 to 10 universities just to be on the safer side. അതിന് മേലെ വേണ്ട, പക്ഷേ 5നേക്കാളും കുറവും വേണ്ട. I would say that. അപ്പോൾ ഒരു 5 to 10 യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ടോ? ഫീസ് ഇല്ല. ചിലതിന് മാത്രമേ, ഐ തിങ്ക് ടോപ്പ് റാങ്ക്ഡ് ഹൈലി ടോപ്പ് റാങ്ക്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ application fees. Rest all universities application fee is not there. So you can apply how much ever you want. ഞാനൊരു കൗണ്ട് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ, 5 to 10. That was my count. Okay. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂസിങ് ആൻ ഏജൻസി ഓർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൺസൾട്ടൻറ്റ്. എന്നോട് അത് കുറേ പേര് ചോദിച്ച വേറൊരു ചോദ്യമാണത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി ആരെങ്കിലും ത്രൂ ആണോ ഞാൻ വന്നത് എന്ന്. സോ ബേസിക്കലി ഐ വുഡ് സേ ഐ ആം ഹാഫ് ദാറ്റ്. ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തത് എഡിൻബ്രയിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ വിസയ്ക്ക് ഞാൻ ഹെൽപ്പ് മേടിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ ലോങ് സ്റ്റോറി. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് കട്ട് ഇറ്റ് ഷോർട്ട് ഓവർ ഹിയർ. ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്തത് IDP കൊച്ചി ഓഫീസാണ്. അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് കാൻഡിഡ, ഷീ ഈസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഓവർ ദെയർ. ലൈക്ക് പുള്ളിക്കാരെ എന്നെ എല്ലാത്തിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. ഷീ വാസ് ദെയർ ലൈക്ക് വൺ ഫോൺ കോൾ അവേ. എല്ലാത്തിനും ലൈക്ക് ഈവൻ ഫോർ മൈ സില്ലിയസ്റ്റ് ഡൗട്ട് ഷീ വാസ് ദെയർ ടു ഹെൽപ്പ് മീ. സോ അവരുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ദർ വാസ് സം കൺഫ്യൂഷൻ റിഗാർഡിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് എഡിൻബ്രഗ് ദാറ്റ് ടൈം വെൻ ഐ വാസ് അപ്ലൈയിങ്. സോ അവർക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഐ അപ്ലൈഡ് ഓൺ മൈ ഓൺ. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഓഫർ ലെറ്റർ വരുന്നത്. പക്ഷേ വിസയ്ക്ക് ഐ ടുക്ക് ദെയർ ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ഷീ ഹാസ് ഹെൽപ്പ് മീ എ ലോട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് പ്രോസസ്. സോ പക്ഷേ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൺസൾട്ടൻസി ഇല്ലാതെയും ഇവിടെ വന്നവരുണ്ട്. ഐ നോ ഫ്യൂ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഹു ഹാവ് ഡൺ എവറിത്തിങ് ഓൺ ദെയർ ഓൺ. സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ യുവർ നീഡ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ യെസ് യു ക്യാൻ. ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഹു ആർ ട്രൈങ് ടു കം ഹിയർ. സോ അവർക്കൊക്കെ ടൈമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ടു സിറ്റ് ആൻഡ് ചെക്ക് ഓൾ ദീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, സിറ്റ് ആൻഡ് അപ്ലൈ. സോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ചൂസ് എൻ educational consultancy, or otherwise also it's fine. It's your call. Whoever wants to take it can take it. So but from my experience I would suggest IDP Kochi and Candida from there. Hats off to her because she has done a great job and she has helped me a lot in that. So അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് is noting down the application deadlines. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തു. ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻഡ് ഡേറ്റ് നിങ്ങളൊരു എക്സൽ ഷീറ്റിലോ അതോ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള ഒരു വേർഡ് ഷീറ്റിലോ എനിവേർ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ വൺ മോർ തിങ് ഇസ് ചിലവർ ഐ തിങ്ക് ദേ കീപ് ആംപിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ഇൻ ദെയർ ഹാൻഡ് വൈൽ അപ്ലൈയിങ്. ലൈക്ക് 1 year മുന്നേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തവരുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈ റൂംമേറ്റ്
ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ പ്രോസസ് ഇൻ ജാൻ ഫോർ ദ സെപ്റ്റംബർ ഇൻടേക്ക്. സോ ആംപിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവണം. ഓഫർ ലെറ്റർ വരാൻ ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ക്വയറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം. ഓൾസോ ആ സമയത്ത് യു ഹാവ് ടു അറേഞ്ച് യുവർ ഫണ്ട്സ്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സ്കോളർഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ആംപിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്സ് ബിഫോർ അപ്ലൈയിങ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജാനുവരി ഇൻടേക്കിലേക്കാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ജൂൺ, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഒരു 6 to 10 months, I think you should keep that in your hand while applying. Yeah, so the next step is check for any pre-requirements. ഇപ്പോൾ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് they ask for IELTS test, ചിലത് they don't ask. So അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. IELTS വേണമെങ്കിൽ you have to prepare for IELTS test, you have to give the test. So അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം. ഒരു മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും IELTSൻ്റെ. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ they will allot you the offer letter. So please make sure that is happening. IELTS is very important actually. പക്ഷേ it's an easy exam. നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you can pass. That's a really easy exam. റിസർച്ച് ബേസ്ഡ് കോഴ്സാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ they ask for ATAS certificate. So അതും you have to apply. So check all these pre-requirements. അത് നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ you check all these pre-requirements so that it is done before everything is started. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആകെ മെസ്സി ആവും. So I think that should be done first. So the next step is applying to the university. അത് it's quite a simple task, but കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ you have to keep it in mind. First thing is SOP, statement of purpose. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു വേർഡ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ വേർഡ് ലിമിറ്റിൽ നിന്നിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് വൈ യു ആർ ചൂസിങ് ദാറ്റ് കോഴ്സ്, വൈ യു ആർ ചൂസിങ് ദാറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് വൈ യു ആർ ചൂസിങ് UK. ഈ 3 കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എനിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ്. അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഷോ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസസ്, അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ്, ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ ഫ്രം ഹിയർ ടിൽ നൗ എന്നുള്ള രീതിയിൽ യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ബ്രാൻഡ് യുവർ സെൽഫ്. മെയിൻലി അവരെന്താ നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ വൈ ഷുഡ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചൂസ് യു, അതിനുള്ള മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് അതിലുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. പിന്നെ ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ലെറ്റർ ഓഫ് റെക്കമെൻഡേഷൻ, LOR. അക്കാഡമിക് ആവാം, പ്രൊഫഷണലും ആവാം. ഞാൻ അക്കാഡമിക്കാണ് എടുത്തത്. 2 LOR ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആസ്ക് ഫോർ 1, മൈൻ ആസ്ക് ഫോർ 2. I got it from 2 of my professors from my college, and ഞാൻ അവർക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് അയക്കുക ചെയ്തത്. I made all the typings and things and I send it to them and they send me back with the sign. So നിങ്ങൾക്ക് either you can take it professionally or academic according to your convenience. Yeah, I think those two are the most important things that you have to keep it in mind. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്ലിക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്ലൈയിങ് ഫോർ സ്കോളർഷിപ്സ്. അപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഏതൊക്കെ സ്കോളർഷിപ്സിന് നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണെന്ന്. ദാറ്റ് ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീസിന് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ദ ഓൺലി തിങ് യു ക്യാൻ ഡു, സ്കോളർഷിപ്സ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫീസ് കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷേ സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ക്വൈറ്റ് ഈസി. സോ ചെക്ക് ഫോർ ദ എലിജിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സ്കോളർഷിപ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്ലൈയിങ് ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ. Scholarships they will ask for SOP and letter of recommendation. So keep all that in hand and start applying for scholarships as well. Next step കുറച്ചൊരു ബോറിംഗ് സ്റ്റെപ്പാണ്. ഇറ്റ്സ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ ഓഫർ ലെറ്റർ. ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബോറിംഗ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ കുറേ പരിശ്രമിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഈ ഓഫർ ലെറ്ററിൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ. സോ ദാറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ബോറിംഗ് പ്രോസസ് ആസ് വെൽ ആസ് ലെങ്തി. കുറച്ച് നാൾ എടുക്കും, വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും റെഗുലർലി മെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു, എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ, ഓഫർ ലെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. ഇഫ് യു ആർ അപ്ലൈയിങ് ത്രൂ ആൻ ഏജൻസി, മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ആസ്കിങ് ദം ആസ് വെൽ. നിങ്ങൾ അവരുടെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് യു ഷുഡ് നോട്ട് സ്കിപ്പ് ആസ്കിങ് ദം. നിങ്ങൾ അവരെയും കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക, എപ്പോഴും കോൺടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. ഇൻ ദ മീൻ ടൈം വൈൽ യു ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ ഡിസിഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ യു വുഡ് ഹാവ് എ റഫ് ഐഡിയ എത്രയാവും നിങ്ങളുടെ ട്യൂഷൻ ഫീസ് എന്ന്. സോ ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ അറേഞ്ച് യുവർ ഫണ്ട്സ്. ഇപ്പോൾ മിക്ക ആൾക്കാരും ലോണായിരിക്കും, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലോണായിരിക്കും, അല്ലാതെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലോൺസ്.
സോ അതിന് ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ക്വൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ലോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഒരു റഫ് ഐഡിയ അവരോട് പറയാം, എത്രയാവും ലോൺ എമൗണ്ട്, ആസ്ക് ഫോർ ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് തിങ്സ്. ഐ തിങ്ക് കുറേ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം തോന്നുന്നു ഫോർ ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലോൺ. സോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇൻട്രസ്റ്റ് എവിടെയാണ് കുറവ്, പേ ബാക്ക് പീരീഡ്, തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആ ഒരു ടൈം ഇറ്റ്സ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ. യു ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ഇറ്റ് ഫോർ അറേഞ്ചിങ് യുവർ ഫണ്ട്സ്, വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുകയോ കിട്ടാതെയോ ഇരിക്കട്ടെ, ബട്ട് arranging your funds is very important. That is like the main important step in your application process. നിങ്ങൾക്ക് വിസയിലും എല്ലാത്തിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് അറേഞ്ചിങ് യുവർ ഫണ്ട്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഡു ദാറ്റ് ഇൻ ദിസ് വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ ഈസി ആയിരിക്കും. സോ ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് യുവർ ഓഫർ ലെറ്റർ. യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് 2 തരത്തിലുള്ള ഓഫർ ലെറ്റർ ആണ് തരിക. വൺ ഇസ് കണ്ടീഷണൽ ഓഫർ ലെറ്റർ, സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് അൺകണ്ടീഷണൽ ഓഫർ ലെറ്റർ. Conditional offer letter, there will be few conditions which have to be met. Like നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് മിസ്സിങ്, IELTS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കാം, ഓർ എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിരിക്കാം, ഓർ ഡെപ്പോസിറ്റ് അടയ്ക്കാനാവും. ഓക്കെ, ഫോർ മീ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് പേയിങ് എ ഡെപ്പോസിറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. സോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ you will get a mail saying that you have been given a unconditional offer letter. Unconditional kittikazhnya you have to just accept it, which means that you have got a place in the university. Okay, so conditional and unconditional, that's it. Accept your offer letter and then get ready for the visa application process. So yeah, these are the few important points that you should keep in mind while applying. ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നി, പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് അത്ര എളുപ്പമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് പാടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ ലോങ് പ്രോസസ്സ്. വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കലും വിസയ്ക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ലോങ് പ്രോസസ്സായിരുന്നു. And yeah, make sure that you have ample amount of time in your hand. I keep saying this because it's very important. നിങ്ങൾക്ക് ടൈം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലിറ്റിൽ ഹാർഡ് ഫോർ യു അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ്. ഹറിബറി ഒക്കെ ആവും. സോ വെറുതെ എന്തിനാ നമ്മളൊരു ഫോറിൻ കൺട്രി പോകുന്നതല്ലേ, നമുക്ക് സമാധാനത്തോടു കൂടി ഇവിടെ എത്തണം. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഇനഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം. ആൻഡ് whoever wants any help can comment in the comment section. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഹാൻഡിൽ യു ക്യാൻ മെസ്സേജ് മീ എനി ടൈം. I'll be there to help you guys out. So yeah, that's it. അത്രയേ ഉള്ളൂ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. Yeah, that's it. Please do like, share and subscribe. See you in my next video. Tata. Bye. See you.